Pues vamos a seguir. No tenemos a los intérpretes en las cabinas, pero sí están trabajando en unas cabinas próximas aquí, por lo que agradecemos a todos los intérpretes que están con nosotros, aunque no los vemos, porque ellos son nuestra voz en otras lenguas. También es importante dar su merecido agradecimiento por el trabajo que hacen para que todos nos entendamos en todas las lenguas y la diversidad que hay lingüística en Europa. Como os decía, es un honor daros la bienvenida hoy aquí en el Parlamento Europeo para discutir y celebrar este programa RTransform, una iniciativa que ha demostrado abiertamente, ¿no?, sobradamente, que es un faro de esperanza y de motor de cambio en la inclusión educativa y social de las mujeres y las niñas gitanas en toda Europa. Este programa, respaldado por la Unión Europea, encarna los valores fundamentales de igualdad, diálogo intergeneracional y empoderamiento. Su enfoque es la creación de espacios de debate seguros y saludables para la comunidad gitana y es un testimonio de nuestro compromiso compartido con la justicia social, con la justicia y la equidad. En el corazón de RTransform se encuentra la idea de que el diálogo y la reflexión son herramientas poderosas para superar las barreras educativas y sociales que encuentran las mujeres gitanas. Al proporcionar este entorno donde las voces de las mujeres y las niñas gitanas son escuchadas y valoradas, este programa ha logrado no solo inspirar al cambio individual, sino también a generar dinámicas colectivas que se han propagado a nivel internacional. Permitidme, como eurodiputada catalana, que también soy, dedique unas palabras al trabajo que se ha hecho en mi país en este ámbito, y es que Cataluña ha desempeñado un papel fundamental en la internacionalización de este movimiento. A través de la asociación Drom Qatar Menstipen, Cataluña ha liderado con valentía el camino al organizar congresos internacionales de mujeres gitanas y al impulsar el proyecto Encuentros de Estudiantes Gitanas de Cataluña. Este proyecto, que comenzó en un barrio de Barcelona en el 2002 y ha florecido en una iniciativa europea que conecta hoy en día a estudiantes gitanas de Inglaterra, de Grecia, de Bulgaria, de Macedonia, Hungría o Cataluña. El impacto de estos encuentros que ha habido perdura en la vida de las mujeres gitanas y hemos sido testigos de cómo han surgido organizaciones y grupos de mujeres gitanas que se han inspirado para transformar sus vidas, estableciendo altas experiencias para su educación y participación activamente en la educación de sus hijos e hijas. Este efecto multiplicador, ¿no?, muchos le dicen el efecto mariposa, es una fuerza imparable que demuestra el poder del trabajo de la comunidad. Creo que es importante recordar que también que el Parlamento Europeo, que fue pionero en el reconocimiento del pueblo gitano en el 2004, tiene ahora también el privilegio de ser pionero, abriendo sus puertas a las voces de las mujeres gitanas de base, tanto tiempo silenciadas y sin espacio donde alzar su voz. Hoy lo hacen en esta casa, lo hacen en esta casa grande de Europa. En este foro europeo reafirmamos nuestro compromiso de continuar apoyando y expandiendo el programa no sé si hablo en inglés o en español, RTransform, y proyectos similares en toda Europa. Debemos trabajar juntas, instituciones, organizaciones, para asegurarnos que las voces de las mujeres gitanas sigan siendo escuchadas y que podamos construir un futuro más inclusivo y equitativo para todas. Les agradezco su dedicación y esfuerzo en este importante trabajo que estáis haciendo y estoy ansiosa por escuchar vuestras perspectivas, discutir cómo podemos seguir avanzando juntos en esta promoción en la igualdad y la inclusión. Y no solo hoy, sino seguir en contacto todo el tiempo que podamos mientras sea eurodiputada. Muchas gracias a todas. Voy a intentarme quedar todo el tiempo posible.
Veréis que me voy a tener que ir porque estoy simultáneamente en otra reunión aquí al lado donde hay los ministros del Consejo de Europa en estos momentos en el Comité de Cultura, que es también vuestro comité, donde hablamos de, de estos temas como RTransform, y hoy los tenemos acá al lado haciendo un intercambio de opiniones sobre cómo ha de ser esta diversidad europea. Por tanto, muy bienvenidas. Estoy aquí abierta y nuestra oficina abierta a futuros trabajos también. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. So, yes, I started the day and I just sat down and I didn't say who I am. So, hello, good morning. I'm Rosa Maria Costa Cisneros. I am here today as the president of the Drom Cotar Mestipen, but that for me is just a word. There are so many beautiful people that make the Drom Cotar Mestipen and the project run, and they cannot be forgotten. They are the motors, and we always call them the Dromitas. So Dromitas are here in spirit, those that could not travel, but also we'd like to say thank you to all of the partners from the project, as well as all of the technical team and all of the people that have made today happen, as well as the interpreters and everyone behind the scenes that we can't see. So thank you to all. I do have the PowerPoint, so I'm assuming that this will now work. Yes, is okay. Thank you. So yes, we are here for RTransform, and one of the beautiful things about, I'm going to say beautiful, about the project is that we have grassroots Roma women and policymakers coming together. And those are the ethos that we've had within the Drom Cotar Mestipen for 20 some years. And that's what's brought us here today. You've opened up your home, the parliament, to us to be here. And RTransform is really about bringing grassroots Roma women and policymakers and people with the power to make the changes, to come together and to listen. And we're very proud that we can say that our 3-year project that started during COVID, might I remind all of us here, during COVID, at a time when the world was either opening or closing in different ways, we still found a way to make RTransform happen. And it's a real gift that we can sit here today. Bing, yes, oh, I'll go back. So, does it go back? It can go back. Yes, now it's going back. Okay, so the summary of the project. It's an EACEA project. It's within the KA3 framework. It's under the Education, Audiovisual, Cultural Executive Agency and of the European Commission. And this is quite important because this is a prestigious funding scheme. And so for us to have this exploratory project, it's quite easy to sit here 3 years later to say, we've accomplished this and to present this. But at the time, either of writing the application or also in starting to execute it, we all knew that we had a lot to learn from each other, but we also had a lot of expertise that we were building on. And I'll say that in December, let's see, okay, we have a consortium of 5 countries. We are working in Spain, in Greece, in Hungary, Bulgaria, and the United Kingdom. We are building off of 9 organizations in those 5 countries. In most countries, we had a grassroots organization alongside a policy or an authority, a political authority, and we were working alongside. And that was really important to make sure that there was a sharing, a synergy of some way, and also to find a shared language. I love our Zoom pictures. This was probably one of our kickoff meetings when we were struggling to connect. We were also always quite convinced that we needed to have grassroots Roma women, not only the organizations, but involved at every step of the way. So that meant that some of our partners were going out, knocking on doors, helping women connect, helping them understand what
the project was, why we were doing it online, and how we were going to fulfill these main objectives, which were to understand if Roma women's student gatherings, which are something that are foundationally part of the Drom Kotar Mestipen, a Roma Women's Association, that have been happening for 20-some years, we wanted to know if we could transfer that methodology, that way of working, the ethos, the values, the energy of the Roma student gatherings, the trovadas, if they could go into other countries, and what would happen, and how could we build on the knowledge that we have in Spain, in Barcelona, into these other spaces, and very different contexts. And one of the beauties we know is that everything that Drom Kotar does is always evidence-based. So it's not an idea. It's evidence-based on science. It's evidence-based on things that we know work. And I will share this little anecdote because it's relevant. In December 6, 2011, there was an included project with an organization, CREA, and they found there was a massive impact that project had. But one of the outcomes, which was scientifically based, was the successful educational actions. Those actions, that work, laid the foundation for this work that we're doing today. And a lot of that work, and I personally was quite touched because I was at that point at the Parliament. It was one of the first times that someone like me could take the stage and talk about Roma women. And that's important. And here we are, fast forward a decade later, and we're here with all of these individuals. And it just shows that if we really want something, we can achieve it. And we don't have to do it just trying to figure it out. And we can do it using science, using our allies, using solidarity, and coming together with all of our differences and celebrating each other. And RTransform, that's at the crux of our project. I'm going slow with my clicker because it likes to go fast. Aha, the outputs. While outputs I'm not touching it. I'm not touching it. There is an RTransform friend in the room. While our outputs might seem quite boring, they're quite important because, as I've said, everything is evidence-based, and these outputs are not only examples of a shared language of hard work, but also of a way that we can offer the community, the policymakers, the schools, to think about transforming their educational spaces, to think about how to do this work, how to do it ethically, equitably, but also respecting the values of their community members, of the Roma women and children, and of the families of their context. So you can find that information. I won't bore you. Today is not about us presenting those examples, but rather highlighting the impact and you hearing about the impact from the women, from the families that have been directly part of that. As I've said, the background for this is building on 20 years' experience of the Drom Kotar's Mestipen's experience of organizing, leading, having these Roma student gatherings in different parts of Catalonia. So it's not just always the same place, but it's always in a different context. The gatherings are spaces where women decide what's important to them, what matters to them in those educational spaces, not only what the problems are, but what are the next step? What are those solutions? And these gatherings have allowed, and we've transferred them to the other contexts. Here are some numbers of the different gatherings we've had in the different countries. You can see we've got some nice, healthy numbers there, and I'm very proud of that because I think it reflects everyone's love and hard work. Let's see how my PowerPoints. What are the gatherings? The gatherings are an inaugural conference, so they happen regularly. They are examples of role models, so people with educational success that have experienced perhaps a barrier, but overcome that, who have also found a way to hold on to parts of their identity that matter to them, and to also have the autonomy and the freedom to be who they are in those educational spaces. There are working groups where what's presented in the gathering is then discussed
in smaller groups, and then conclusions around what should come from those gatherings or what could be a next step is then presented. So there's a real collective way of thinking about education, transformation, and what and how do we actually celebrate our Roma culture and our Roma ways in the educational spaces. We don't have to give up things that make us who we are to educate. And I stand here, I didn't say this at the beginning, but I stand here very proudly saying I'm Dr. Cisneros because it was hard to get there. There were many spaces that told me I couldn't and I shouldn't be there. That still continues, but you don't have to listen. And that's what the gatherings allow. It allows the space to celebrate and to open up and allow us to say, if you want to be a doctor, you can be. But if you just want to do something else, that's okay. And those two things are valid. And you're not any more or less. But if you want to be a scientist or, I don't know, a dancer, anything, you can do it. And that's what the gatherings and RTransform looked at. How can our educational spaces allow us to be who we are? Because our education is a basic human right, but we know that that human right isn't always respected and allowed and exercised. I've said a lot about the gatherings. There was also this very political side that we worked very closely with various, no, not thank you, I don't know. It's time, yes. So there were lots of political interventions, lots of political outputs. One of the beautiful parts about the project and very exciting parts about the project that from the gatherings we took that and the Roma women in the schools and the organizations collectively worked together to decide what those policy recommendations should be. And that you'll hear more about that impact. You'll hear more about the gatherings, and you'll hear more about what the impact of that policy work actually was from the people that were involved, not from the Rosas that were, kind of there supporting in a different way. So, thank you to everyone, and yes, ole, here we go. Yeah. ¿Ya está? Buenos días a todos y a todas. Iniciamos esta primera mesa con mucha emoción, en la cual mis primas explicarán brevemente cómo las trovadas de estudiantes gitanas han permitido crear espacios de transformación para todas las participantes y para nuestro entorno en diversos países como España, Grecia, Hungría, Bulgaria y Reino Unido. Hoy es un día muy especial para todos, para todas nosotras, así como para todas las personas que nos están siguiendo por streaming y que han hecho posible que hoy estemos aquí. Llegar hasta aquí como mujeres romaní a explicar nuestras experiencias es emocionante. Esta conferencia final es solo el principio de una transformación para nuestro pueblo y para el resto de la sociedad. En primer lugar, doy paso a Ivolia Wensley, miembro de la asociación Amrita OBK, madre de cuatro hijos y activista gitana, y a Lorena Imre, que es estudiante romaní, miembro de la asociación Amrita OBK. Cuando queráis. Jó napot kívánok, Vencler Ibolya vagyok, 2002 óta az Amrita OBK Egyesületnek a tagja. Én a kezdetektől fogva részese voltam ennek a projektnek. A projekten belül több olyan témát bontottunk fel, amit a lányokkal, a roma nőkkel közösen döntöttük el, hogy melyik az az aktuális téma, ami őket jelenleg ténylegesen foglalkoztat, a hétköznapokban esetleg problémát okoz nekik. És ezekből a témákból, ami hozzám a legközelebb állt, az a családokból való kiemelés, a gyermekeket. A környékünkön, a falvakban rengeteg roma gyerek kerül a családokból kiemelésre.
és a legtöbb oka ez mindig a szegénység és a rossz körülmények voltak, és nagyon sok olyan anyukát ismertünk meg, akik ilyen helyzetben vannak, és hívtunk meg olyan előadókat, rollmodelleket, akiknek kérdéseket tudtak feltenni. A doktornő, akit meghívtunk, nagyon szívesen egy asztalhoz leült velünk, és válaszolt a lányok, fiatal anyukáknak a kérdéseire. Pillanat. Nagyon sok fontos információt kaptunk ettől a doktornőtől, akit mi meghívtunk, és jó volt látni, hogy a fiatal lányok, a anyukák, akik részt vettek a projekten, hogy örültek annak, hogy teret kaptak egy ilyen fajta témának a feldolgozására, hogy volt kihez fordulniuk a kérdéseikkel. Úgyhogy számomról én ennyit tudok erről a programról mondani. És akkor a Lori mondhatja tovább. Hello, én Imre Lorena vagyok, az Amrita Egyesület tagja, 6-os. Az iskoláimról lesz szó. Az első sulimban az első sulimban mindegy volt, hogy tanulsz-e vagy nem. 3 óránk volt összesen, a második iskolámban pedig 5-6. És a második iskolámban sokkal nehezebb a tananyag számomra. És van olyan tantárgy, amit nem értek. És a régi iskolámban, ha tanultál, ha nem tanultál, akkor is át kellett engedniük azért, mert összesen 80 gyerek volt az iskolába, és ha sok gyerek megbukik, akkor bezárják az iskolát. És volt olyan, hogy például a tesi tanár vagy a portás tartotta például a nyelvtant, vagy a matekot, vagy bármit, és ennyi. Köszönöm a figyelmet. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ονομάζομαι Χαράς Κουρτά, είμαι μητέρα 3 παιδιών, απόφοιτη ΕΠΑΣ Κομμωτικής και Αισθητικής Τέχνης, διαμεσολαβήτρια και μέλος της ΑΕΔ. Είναι μεγάλη μου τιμή που παραβρίσκομαι ανάμεσά σας, καθώς μου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να κάνω ένα τέτοιο ταξίδι. Λοιπόν, είμαι εδώ για να μιλήσω για τη μέθοδο που ταξίδεψα από την Ισπανία και την Drom Qatar και είμαστε ευγνώμονες για αυτό, για να μιλήσουμε για τις διαλογικές συναντήσεις και για το πώς μας επηρέασαν. Όταν μιλάμε για ενδυνάμωση, συχνά σκεφτόμαστε το εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό επίπεδο. Ωστόσο, η ενδυνάμωση ξεκινάει από τη βάση, από τη δυνατότητα των γυναικών να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να στηρίζουν αμοιβαία η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και έμπνευσης. Η αξία της αλληλεπίδρασης μέσω των διαλογικών συναντήσεων είναι ανυπολόγιστη, θα λέγαμε. Εγώ συμμετείχα στη δεύτερη διαλογική συνάντηση, γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην πρώτη, επειδή δεν υπήρχε πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κοινότητά μου. Στην Ελλάδα, στη δεύτερη διαλογική συνάντηση, είχαμε τη χαρά να μαζευτούμε 60 γυναίκες από 9 διαφορετικές κοινότητες από όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως ηλικίας και επίπεδου. Ήμασταν όλες πολύ διαφορετικές μεταξύ μας. Είχαμε άλλα διαφορετικά και άλλα διαφορετικά έθιμα. Είναι σημαντικό να υποθεί ότι στη συνάντηση υπήρχαν γυναίκες από παραδοσιακές κοινότητες Ρωμά και άλλες από πιο εξελιγμένες εντός εισαγωγικών. Συχνά τους Ρωμά μας αντιμετωπίζουν ως ενιαίο σύνολο. Όχι, διαφέρουμε πολύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως διαφορετικά έθιμα, νοοτροπίες,
αλλά κυρίως έχουμε και εμείς στερεότυπα και προκαταλήψεις μεταξύ μας από μια φυλή σε άλλη. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα αυτών των συναντήσεων είναι ότι γίναμε όλες ένα. Γκρεμίσαμε τα στερεότυπα που υπήρχαν. Αρχικά θεωρήσαμε ότι εμείς οι πιο ενταγμένες σε εισαγωγικά κοπέλες θα προσφέραμε στις υπόλοιπες. Λάθος. Ήταν μια αμοιβαία ανταλλαγή και αποκάλυψη. Κερδίσαμε από τη συναναστροφή όλες. Για παράδειγμα, όταν είπα εγώ την ιστορία μου ότι ως γυναίκα με 3 παιδιά διεκδίκησα το να ανοίξω δουλειά μέσα στη κοινότητά μου ως κομμότρια, με πλησίασε μια κοπέλα 19 χρονών και μοιράστηκε μαζί μου τη δική της ιστορία και το πώς ήταν όνειρό της να φτιάχνει και εκείνη νύχια. Είχε μάθει μόνη της από βίντεο, αλλά φοβόταν να το πει στην οικογένειά της ότι θέλει να το κάνει επάγγελμα. Ίσως δεν ήξερε καν ότι μπορούσε και εκείνη. Πήρε όμως το θάρρος. Είδα στα μάτια της ότι ανοίχτηκε ο δρόμος. Επίσης, και άλλες γυναίκες επηρεάστηκαν και άρχισαν να εκφράζονται. Άρχισαν να κάνουν όνειρα και να θέτουν στόχους. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της δύναμης είναι ότι 20-25 γυναίκες από αυτές που συμμετείχαν στις διαλογικές μας συναντήσεις ταξίδεψαν για πρώτη φορά μόνες τους, βγαίνοντας εκτός από το συνηθισμένο τους περιβάλλον. Αυτό είναι περισσότερο από ένα απλό ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης, αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης. Όταν μια γυναίκα που έχει πετύχει σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό επίπεδο συναντάει μια άλλη γυναίκα που αναζητάει το δρόμο της, το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Και το αντίστροφο είναι εξίσου σημαντικό. Οι πιο παραδοσιακές κοπέλες προσφέρουν ένα ζωντανό παράδειγμα αγώνα και ανθρωπιάς. Οι πιο ενταγμένες προσφέρουν πληροφορίες και έμπνευση. Δημιουργείται ένα κοινό όραμα. Όλες μαζί συνειδητοποιήσαμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Ότι οι γυναίκες από παραδοσιακές κοινότητες έχουν όνειρα και κάνουν βήματα προς την αλλαγή. Το επιθυμούν και αγωνίζονται. Και μετά από τη συμμετοχή τους στη συνάντηση, οι περισσότερες έκαναν βήματα προς την αλλαγή. Και για να κατανοήσουμε πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει αυτή η αλληλεπίδραση κάποιας, θα σας δώσω το παράδειγμα των 2 νεαρών κοριτσιών 15 ετών που παρατήσανε το σχολείο. Μέσα από τις διαλογικές συναντήσεις ανακάλυψαν την αξία της εκπαίδευσης και το πώς αυτή μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους. Όπως οι ίδιες δηλώνουν, άλλαξε η ζωή μου, έθεσα στόχους, πηγαίνω κάθε μέρα σχολείο, δεν χάνω ούτε μέρα και θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο. Είδα εκεί γυναίκες Ρωμά δασκάλες, άλλες αμόρφωτες, άλλες γυναίκες ταλαιπωρημένες, αλλά όλες συμφώνησαν ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική και πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας, να την καλυτερεύσουμε, και αυτό έκαναν. Όταν λοιπόν μια γυναίκα αλλάζει, αλλάζει όλη της η ζωή. Αλλάζει η ίδια, αλλά αλλάζει και η δομή της οικογένειας. Αυτή είναι η δύναμη της κοινότητας. Αυτή είναι η δύναμη της αλληλεπίδρασης. Και αυτή είναι η δύναμη των γυναικών Ρωμά, οι συναντήσεις. Σας καλώ λοιπόν όλους και όλες να στηρίξετε αυτή τη διαδικασία, να ενθαρρύνετε την αλληλεπίδραση και να προωθήσετε την ενδυνάμωση των γυναικών μας μέσα από τις διαλογικές συναντήσεις. Γιατί μέσα από την αλληλεπίδραση και την υποστήριξη μπορούμε όλοι να αναπτυχθούμε και να προχωρήσουμε προς το καλύτερο. Ευχαριστώ. Dear guests, aunties, uncles, European Parliament, it's a great honor to be here with you today. My name is Hani Mohammed and I am part of the Slovak, Roma and Kurdish community. I am 11 years old and I have 3 mother tongues. I speak Kurdish, Romanis and fluent English. For me, this is a privilege and a great honor to be part of the Roma community. Even though I am 11 years old, I think big and I dream big. Thanks to the people in my life from the community and diverse community too. The Roma Women Gathering has inspired me to have big ambitions for myself, for my community, and for our society's future. The Roma Women Gathering empowered Roma girls and women to transform educational systems and political mobilizations in the UK and in 4 other countries. It brought together women from my community and my family to share our challenges and our strengths. Hearing our grandmother's story
journey in life gave me a small sense of responsibility. Thanks to my grandma and mum, all the other Roma women, and my projects like this, I don't feel alone. I believe in you, and you believe in me. Upre Roma! Thank you for listening. Thank you. Muchas gracias, Hani, y a todas por vuestro testimonio. Ahora, para cerrar esta mesa, voy a explicar mi recorrido como participante en las trovadas. Mi nombre es Raquel Heredia, mujer romaní de Tarragona, España, y me gustaría poder compartir con vosotras cómo las trovadas han sido un momento muy especial para mí, que me han permitido ponerme cada vez metas más altas para mi recorrido académico. En 2013 asistí a mi primera trovada. Yo hablaba con mis padres sobre mis ganas de seguir estudiando y ellos me apoyaban, pero nunca lo había compartido con otras personas. Y en esa trovada fue la primera vez que conocí a una abogada a una abogada romaní. Y en ese momento, allí delante de tantas mujeres, me atreví a verbalizar mi meta, terminar la ESO y hacer bachillerato. Años después volví a las trovadas, pero no solo como un asistente, sino como referente, y expliqué que había cumplido aquella meta de mi infancia y que además había conseguido ser técnica superior en integración social, y empezaba la aventura de la universidad. 3 años después, en junio de este año, en la última trovada realizada por la Drom Catar Mestipen, pude anunciar delante de muchas mujeres que cumplí otra meta, porque me gradué en la Universidad Rovira i Virgili como educadora social y que no estoy dispuesta a parar aún. Mi próxima meta es realizar un máster en innovación en la intervención social y educativa, en el cual ya estoy inscrita. Para mí, ¿qué son las trovadas? Son un espacio en el que puedo motivarme a seguir. Las trovadas me dieron un espacio en el que no me veía como la rara que estudiaba y además me ayudaba a motivarme porque si veía a alguien con un máster o un doctorado, ¿por qué yo no puedo conseguirlo? Además, en una forma de compartir experiencias con otras mujeres, obtener información y conseguir una red de personas que te van a ayudar en el futuro. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta por hacer a las ponentes o alguna aportación, tenemos unos minutos. Por allí. Hello, everyone. I'm very impressed by your talk. Thank you very much for sharing all these beautiful insights. I want to, I have 2 questions. One for Hani, and another one for the general, for all of you. So for Hani, when you said you dream big, can you share a little bit more, if I may ask, about your big dreams? What they are? What are you thinking of when you say I dream big? When I was little, sometimes my father has gotten back pains, and I always tried to treat him because one time all my family members got sick, and I was always trying to help them. And from there, I just wanted to become a doctor to help people, and maybe I could give out free care without paying. That's amazing. Thank you very much. I have another question, but I don't want to take too much of your time. Is there any? For the whole table, if I may ask, how do you imagine the next 10 years in your own context, taking part in the gatherings and so on? How do you envision it? Αν ρωτάτε για τον εαυτό μου, σε 10 χρόνια φαντάζομαι να έχω ένα Ινστιτούτο δικό μου, να δουλεύουν μέσα οι κόρες μου και να έχω πετύχει το όραμά μου. Όσον αφορά τις διαλογικές συναντήσεις, πιστεύω πως τα κορίτσια θα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και θα έχουν πετύχει στόχους και όνειρα, θα έχουν εκπληρώσει κάποια από τα όνειρά τους, θα έχουν πάει σχολείο και θα έχουν εκπαιδευτεί σίγουρα.
Bueno, por mi parte, pues me gustaría ejercer como educadora en un colegio para así poder devolver parte de lo que la comunidad ha hecho por mí. Me gustaría poder ser capaz de ayudar a otras niñas romaní o niños como a mí me hayan ayudado para poder extender y que esto no se quede aquí, porque el RTransform, como ya hemos visto, no es solo lo que pasa en las trubadas, sino lo que pasa después. ¿Alguna otra pregunta? Hello, Mr. Clemtumen. My name is Aldesa, and I'm from Romania. I'm a Roma feminist activist. I want to say thank you for organizing this event. I'm really proud to be here to see together all the Roma women and girls and abuelas and grandmas. I have a question. I don't know if you mentioned it in the presentation, but I was curious if during the project, if you involved the system like teachers or representatives of education institution. Thank you. Te contesto en el caso de España y lo que yo conozco. En nuestro caso sí que ¿Se escucha? Sí. En nuestro caso sí que se han involucrado otras profesores y otras personas, digamos, del ámbito más institucional. Por ejemplo, muchas veces las trovadas se realizan en universidades, institutos, y eso hace que muchas veces las personas que son parte de esas instituciones estén allí con nosotros. Entonces también involucramos a los políticos, muchas veces han venido los alcaldes, representantes políticos de la zona donde se han ido a realizar las trovadas, y eso ha hecho que se explique, bueno, que ellos se queden allí y escuchen toda la conferencia y entiendan lo que las mujeres romaní necesitamos para nuestra comunidad en el ámbito de educación. Akkor én válaszolnék, hogy a találkozókkal több iskolával, egyetemmel tartottuk a kapcsolatot a találkozók alkalmával. A Dr. Ambedkar gimnázium állandó jelleggel jelen volt a találkozókon. A CEU egyetemben kaptunk teret a találkozók megrendezéséhez, ahol szintén az egyetemisták, mint rollmodellek vettek részt a találkozókon, és válaszoltak a lányoknak az adott témában felmerülő kérdésekre. Több politikus is részt vett a találkozónkon, akik a különböző roma egyesületektől érkeztek, illetve parlamenti kisebb pártokból érkeztek a találkozókra, és szintén a lányokkal csoportosan a témákat átbeszélték, és a felmerült kérdésekre valóban válaszoltak. Még valamit? Köszönöm szépen a kérdést. The question was if school was involved in the gathering. So she was saying that in our case, school was involved, of course, and one of our partners was a school who was doing the political work with us. And also the European, the CU, the Central European University was giving us the space, and youth from university was participating in our gathering as a role model, and were helping to develop with the girls and to speak about the topics. Maybe it will be easier if I say what topic we were working on in this project. We were doing the consequences of COVID in the education and online learning. We had the Ukrainian war tackled in our meetings, also the health and child removal. And what else? And the competency
results on the education was, and we also prepared the recommendation for the state, and we had like tackle all these issues and see what is the problem, what can be solved by us, what can be solved by the state or by politicians. Thank you. Well, first of all, I also want to thank you, the first panel of speakers. From the bottom of my heart, thank you. It was amazing. And I'm truly honored to be sharing this space with you and to get to learn so much about personal transformations that you share. So thank you. And those are deeply connected to what this second panel is about. So we are moving from these personal narratives of transformation, and we will be going to go deeper into the layers of methods, and we will explore the policy impact and the scientific impact as well that this project has evidence. So just before we move on, I will briefly explain, as I say, the key features of the methods. And just before we start, good morning again. I'm Andrea Calfawi. I'm a Roma woman myself, and I'm a postdoc researcher at the University of Edinburgh. So let me take you through a brief and very condensed journey where we will unveil what lays behind the deep transformations and great personal impacts that we have heard during the first panel. So this journey begins with Miss Emilia Claveria, an illiterate Roma woman that back in 2004 conquered this very space. She came to the European Parliament and advocated for the Roma to be recognized as an ethnic minority in Europe. So we all thank you, Emilia, for that great effort you made that day, but also during your entire life. She was the first president of Drom Kostarme Stipen, and now Emilia will be indeed very, very proud to see how thousands of Roma women all across Europe are transforming and improving their lives and their communities through evidence-based actions, such as the one that is at the core of RTransform. So now, more than ever, it jumped again. That's the slide. Research is more focused on achieving social impact. That's the priority for all the funders and all the international research bodies. So the powerful narratives shared during the first panel are the key thing to achieve. But RTransform and Drom Kostarme Stipen are not only devoted to maximize and to replicate those success stories. They go beyond by impacting also the policies and the science, as well as we will see shortly in this panel. We have a great example of that, of these transformations. So we have learned how powerfully the gatherings can change our lives. And the speakers before and during the first panel have offered the best examples of this, how research can indeed transform real people's life, not only at a given time, but also in the medium and long term. And we are very glad that RTransform has built the context for this to happen. But how did we achieve that? Well, what did this journey of nearly 20 years from Emilia Claveria's talk tell us? Well, we learned that the most powerful and important contributions that social sciences have made to society are rooted in solid and coherent theoretical framework. So research has moved along with the dialogic turn of all sciences, prioritizing open and honest dialogues between Roma women and relevant stakeholders. And in those dialogues, we soon discover that we share the same concerns and commitment to contribute to useful knowledge, to build bridges that somehow connect our grandmom's dreams and expectations with our current opportunities and as Roma women. And this is what communicative methodology enables. It achieves social impact by connecting scientific knowledge with the vast experience and cultural knowledge of citizens, and in our case, with Roma women. So it's not researchers talking to each other and reflecting on scientific outputs by themselves. That is not what works, and we know that.
communicative methodology is rooted in constant interaction, in multiple opportunities to speak together, to reflect together, and to take everyone's ideas and arguments to build useful knowledge. And it acknowledges that this is impossible to achieve if they don't without taking into account our own voices. And it has been key element to achieve a huge number of personal transformations, and some of them we have the privilege to hear in this very room. And lots of many other socially relevant achievements are published in top-ranked scientific journals, open to everybody. So we are free to go through scientific journals and read those evidences. There are only some examples here in this slide of how doing research with this approach unveils important pieces to better understand the challenges and situations that we might encounter as Roma women, but also to identify the transformative elements that help us to overcome those barriers. So RTransform is fully aligned, is very well connected with this international effort to achieve social impact. And it did so, as I said, weaving constant dialogues with all the participants, but also building, for instance, an advisory board, which consisted of a mixed group of 10 women with very diverse backgrounds, with very diverse profiles, and to come together and review and discuss preliminary results and its outputs, with the idea that, of course, more eyes, more diverse perspectives and more dialogues will help to ensure that we were moving in the right direction. And although we are already celebrating the final conference of such a great project, this is just a tiny part of a road that we are indeed building together. And I am sharing this, I'm sorry, this is one. I am sharing this with you today as the first Roma woman who obtains a PhD in the Basque Country, which might be probably the biggest dream of my grandma. She made sure that even though she has to learn and write as an adult, she ensured that her grandchildren did well at the school, that we really enjoyed studying. And I am sure that she will be very proud today of seeing not only me, but all of us gathering here and conquering the European Parliament with such a powerful statements that we are doing today. And her nickname, just as a curiosity, was Camino, which is the Spanish name for road, or no, the road. And I don't think that's a coincidence at all. What we are achieving today, sorry, it goes, can we take that slide? Super, don't worry. Well, it's just to say that what we are achieving today is just part of what previous generations have dreamed for us. And it is now our time to continue working hard to enlarge what our grandmas and moms and aunties have fight for, to make possible that this new chapter of social transformation and this journey is possible. And indeed, science with social impact is definitely our powerful ally. In the 20 years after Emilia Claveria's words, we are here today. We are here, lots of Roma women from all different countries in Europe speaking to the European Parliament. And well, who knows now what the future holds for us and for our grandchildren in 20, maybe 40 years' time. But I am sure that the colleagues here in this second panel will share with us some how solid steps in the policy sphere and in different contexts, how they are doing to create this great journey move forward. So thank you all. I will not take more time from our lovely speakers. I'm now delighted to introduce our first speaker. She's Veronika Wenzler. She's a student and an activist and a member of the Abdekar Gymnasium in Hungary. So the floor is yours, Veronika. Hello, I will try my best to speak in English. So my name is Veronika. I'm 18 years old. Just for the beginning, I moved recently to Austria. And before last year. And so I had to switch to school. So it was a little bit hard for me and difficult because the Hungarian school didn't provide as much as in other schools, like in foreign countries like Austria, they accept more to do for the school. So it was very hard for me to keep on and to move along with the other students. So it was not easy for me. And by that, in every country,
I think not in every country, but in many countries, there is like a competence exam for the students to make. To take, like, this is an exam where you like get to test if your basic knowledge, like if you can write or like mathematics. So it was very hard for me to do it in Hungarian. In the Hungarian school, the exam was really hard for me because I couldn't keep up and didn't understand what they wanted from me. And in Austria, it was a lot more difficult because when I moved there, I couldn't understand anything. The exam was really hard for me. So the first half year for me, it was very difficult in the new school because of the language. But I could keep up. I could move on. I got help from my family and from the teachers too. So my German exam, the competence exam was. In German was how should I say, it had a easier outcome. It was more positive than in Hungarian. So what I want to say to you with this experience, that I learned that you don't always have to be the best, but there's always help, and maybe it's in the background but you don't see it. Like, for example, now we're sitting here to fight for the Roma rights for the women, but many women doesn't even know, and they don't even are sure that we are sitting right here now and discussing hard topics. So maybe one day we have a lot more to say, and maybe one day there will be more audience, and this room will be filled with many more women. So yeah, that's my dream. Many thanks, Veronica, for sharing that powerful statement. We are now moving on to Janos Orsos. He's the head of the Abdekar School Ambassador at Hungary. Janos? Oké. Köszöntök mindenkit. Orsos János vagyok, a Dr. Ambedkár iskola alapítója és tanára, és hát közel 30 éve dolgozom az oktatás területén, és nagyon nehéz helyzetben vagyok itt, mert rengeteg konferencián vettem részt, ahol mindig nagyon kevés nő volt jelen, és méltatlankodtak, hogy miért nincsen több nő. Hát itt most nagyon sok a nő, és nagyon kevés a férfi, és értem, hogy mi is az a nehézség, ami éri a nőket akkor, amikor róluk beszélnek, de nélkülük. Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb erőssége ennek a programnak, aminek részese lehettem, hogy azok az emberek, azok a nők fogalmazzák meg a politikai döntéshozóknak a meghozandó döntéseket, akik maga részesei a saját történésüknek, saját életüknek. Ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy egy cigánytelepi asszony, aki 4 gyereket nevel, és igaz, hogy az Amritának tagja volt, ugye, mint az Ibolya erről beszélt, de kiesett neki mondjuk 16-17 év, amikor ő más nem csinált, csak gyerekeket nevelt, és egyszer csak megtalálja a hangot, és olyan tapasztalatokkal tud előjönni, amivel egy íróasztal mögül egy politikai döntéshozó nem feltétlenül tudja, hogy mi kell mondjuk egy 4 gyerekes cigány anyának, aki helyet kell álljon a modern európai elvárásoknak. Ez volt az egyik legnagyobb erőssége ennek a programnak, hogy tényleg azok a nők, akikről a program szól, a program minden szintjén résztvevői voltak. Ez egy nagy változás, mert kelet-európaiak vagyunk, Magyarországról jöttünk, és tulajdonképpen nem nagyon van kultúrája sem a roma emancipációnak, sem pedig a nők emancipációjának ebbe a kelet-európai blokkba. Ezért nagyon értékes volt ez az RTransform program, amiért azt a képet mutatta meg a mi lányainknak, ami a jövő útja, ami egy demokratikus értékeken alapuló dolog. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a lányok az elmúlt 3 évben olyan témákat dolgoztak föl, amit témákat sikerült politikai döntéshozók elé tárni.
ezeket a témákat, amik elhangzottak, vagy amikre létrejöttek találkozók Magyarországon, próbáltuk őket tipizálni, és volt egy nagyon nagy szerencsénk, mert elindult Magyarországon egy politikai aktivizmus, roma politikai aktivizmus, és létrejött egy roma politikai minimum, és nekem abba volt a nagy szerencsém, hogy a roma politikai minimumnak az oktatásos részét azt én nekem kellett kidolgozni, és tulajdonképpen mindazok az ajánlások, amiket az Amrita Egyesületben a lányok meghoztak, azokat én be tudtam tenni abba a politikai ajánlásba, amit Magyarországon 84 civil szervezet fogadott el, és az összes politikai, ma a parlamentben, magyarországi parlamentben lévő politikai párt megkapott, politikai ajánlásként, és elhatározták magukat, hogy a pártprogramjuknak a részévé fogják tenni. Egy percen volt, ami a legborzalmasabban, ez volt a legnehezebb része az egésznek, hogy pedagógusként tartsam azt a 3 percet, ami rám jutott, de tulajdonképpen nagyjából csak ennyi volt, hogy a társadalmi hatásról is hadd beszéljek egy nagyon egyszerű módon, hogy mik is voltak azok a társadalmi hatások, amik első körben ennek a programnak köszönhető. Az Ibolya arról beszélt, hogy az egyik fő téma az a gyerekek, a cigány gyerekeknek a családból való kiemelése, tulajdonképpen szegénységi alapon. Ez volt az egyik legerősebb téma, amiről beszéltünk, és van egy kis eredményünk, azaz el kell mondani, hogy mára úgy néz ki, hogy 2 gyerek vissza fog kerülni az anyukájához, ami én azt gondolom, hogy ez nem tudott volna megtörténni, hogyha ez nem kerül elő azon a találkozón, amit az Ibolya szervezett, és a doktornő, aki tulajdonképpen döntéshozási pozícióban volt, az ne tudott volna ebbe segíteni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és hallgassuk meg inkább a lányokat, mert tényleg zavarban vagyok itt egyedül férfiként. Én csak azt próbáltam összegezni, hogy mindazok a témák, amiket a lányok megfogalmaztak a találkozókon, azokat én Magyarországon próbáltam olyan szintre emelni, ami szint a politikai döntéshozásig eljut. Köszönöm szépen, meghallgattak engem. Thank you, Janos. We are moving now to listen to Teresia Rostas. She's the coordinator at the Care for Young People's Future in the United Kingdom. Teresia. Andrea, I just... Hi everyone, Mishtora Clentumen, me sono Teresa de Romania, Beshava de Anglia. So my name is Teresa, I live in the UK and originally I come from Romania and I'm part of the Roma Gabor community. I think for us it was absolutely an amazing experience to be part of the RTransform project, and I'm quickly going to show and to describe the impact of the political partnership that we had in this stage of the project. Just bear with me 1 second, let's see if it's, yeah. So far, as part of the RTransform project, for the past 3 years, we have been able to deliver 20 educational workshops, and some of these educational workshops have been delivered to educational institutions such as not just schools and universities, but also community organizations and job centers, because we felt that often inequalities by Roma, it's experienced in institutions such as around employment, education, training, and charities as well. So we've done the 20 educational workshops, and for each educational workshops, it had a huge impact, and it came out with outcomes, and it strengthened the relationship that we had at local and national level. What we've also done, we've worked really closely with 3 secondary schools. I am also a secondary school teacher where I used to teach languages, and slowly I have incorporated to teach the Roma language as well.
So as part of that, it gave me the privilege to look at decolonizing the school curriculum, look at the scheme of work, and introducing the Roma school history as well, but the Romani language as well. So we had staff from the 3 schools that have signed up to learn the Romani language, and this is going to continue. What we have done really closely was to work with a museum in Sheffield. So Sheffield museums have worked around their school program that the museum is offering to schools, and we are looking at decolonizing that program together with a consortium where we can introduce information around the Romani culture and events that will increase the visibility of the Roma community and also history. We have also worked in partnership with the NHS to tackle educational and health inequalities that Roma community are experiencing, and as a result of that, they have included the Roma community onto their next 5-year strategy as a vulnerable group, as a priority. That was, a slow past journey, and it required ongoing engagement, various educational workshops, but it has proven to be really successful, and it will continue to do so. Voluntary Action Sheffield, it's a platform where it brings community organizations together, and they have worked with us. Like 2 months ago, we have presented the outcome of the RTransform project, and the Roma community and the Roma women were part of the expert panel, sharing it to the public institutions such as public health, consultants, doctors, and health professionals, as well as students. Up to 100 people have heard from our Roma community and Roma women as experts what are the challenges and what are the strengths of our community. The 2 Roma women gatherings have been really inspirational, and we've had 43 events that were linked to RTransform. Majority of the, I've got 1 minute. Andrea, I'm going to try to straight jump onto the photos. There's a lot of things that we've done around this project that have built what we are going to continue to do in the future, and we have reached easily up to 7 or 8K thousand people, and that means vulnerable groups. And I think what is really important is the fact that we have been able to have a say directly into the city goals and the strategy for our city as part of the work that we've done for RTransform, and how other organizations, as a result of the work that they've done with us, not just the cultural awareness workshops, they have come back and invested into our communities. Nearly at least 50 Roma women that I've worked closely with them. 2 of them are community peer researchers at the university. Regular 5 women are being asked to be part of catering events and are cooking. Women that from the Roma community that often are not being even taken into consideration. In our data, we've got 30 Roma women that have signed up to go to college and to education to learn English and to go back to university. So at least 50 Roma women have benefited from one-to-one support from us. And these are some of the women that have stayed close with us. And also in the photo, you see the head teacher that is from one of the most known secondary school in Sheffield that has over 70% Roma community population. So the area where we come from has an estimation of 30,000 Roma. And here you can see me at the Career Aspiration Day at the Sheffield Park Academy, which is another school that we've worked really close. What I would say is that we are going to continue to share the message of the Roma community being a teacher too, and increase the pride visibly into these schools and with these institutions. We are going to work under a consortium with looking at decolonizing existing programs and resources that are not including our history, our language. And we are looking to continue to empower the Roma women to achieve their best in life. And I think this can only be done in partnership with political partners.
and with the Roma community. And this partnership has demonstrated how trust has increased in both sides and how the credibility and responsibility of partners have been taken seriously. So thank you. Thank you, fantastic. We are moving now to Mira Kirillova and Teodora Krumova from Amalipe Center in Bulgaria. Thank you. The floor is yours. Здравейте на всички дами! Радвам се да бъда на това място, да видя жени силни, мощни, да се сбъднат мечтите си. Аз съм Мира Кирилова и от България. Моята история е голяма. Той, че ми казаха малко по-кратко да говоря. Наистина искам да кажа, че образованието отваря врати. Образованието дава мечти. И искам да кажа, жените да не се отказват да мечтаят. И аз съм го казала, мечти безброй. Аз съм жена, ромска жена и се гордея с това. Аз съм ромска жена, която мечтая. Не съм се спряла никога да мечтая. И това, което съм мечтала, то се сбъдна. Почнала съм от втори клас да уча, защото нямах възможност. Майка ми почина на 35 години. Ние децата се разпръснахме и нямаше кой да ме изпрати на училище. Но аз си мечтаях да ходя на училище, мечтаях да отварям учебници, да пиша. След време ожених се, 15 години се ожених. Не от любов, да избягам от мизерията, от нямане. На 16 родих първия си син и втория на 18. 10 години живях с този човек, обаче не стана, не се получи. Разделихме се. Почнах самостоятелна форма да уча, да изкарвам класовете. Накратко. Завърших 8 клас и благодаря на директора на училище Галина Тошкова и заместничката Евгения Минчева, те ми продадоха ръка да се сбъдна мечтата си, защото аз исках да бъда детска учителка и си казвах, аз нямам образование, нямам висше, как ще вляза в това училище, как така? Но обаче станах 8 клас, те ме поканиха да работя. И мечтата ми беше да вляза в класната стая, да говоря с учениците. Но искам да кажа, че за ромската жена някой трябва да помага на ромската жена да стартира. И аз имах тая възможност хората край мене да ми помогнат и да ми дадат старт. Също благодаря и на центъра Амалипе, на Теди Курмова и господин Ян Колев. Поканиха ме на семинари, на обучения и последното беше, където бяхме на университета за ромската жена. Честно ви казвам, хора, аз много исках да вляза в университет, да видя какво означава университет, какво е там. Тя като ми покани с госпожа Теди Курмова от центъра Амалипе, аз с голямо удоволствие отидох и видях, имах среща с вице-президента. Оттам се нахъсах, прибрах се в Добрич и се нахъсах да уча още повече да уча и си скарах шофьорската книжка, купих си кола и в момента работя в училище като образователен медиатор и доброволно събираме пари, нали, с моите приятели, с колеги, купуваме на децата учебници, раници, за да можем да дадем на децата старт, което пак казваме, насърчаваме, че образованието много е важно, не само за децата, но за ромските жени. Няма значение на колко години си. На 20, 30, 50, 60, стига просто да станеш, да седнеш и да учиш и да се сбъднеш мечтите. Пожелавам ви да се сбъдвате още мечтите си, да прогресирате нагоре. Thank you. Mira is such a shiny person that I decided that it will be boring with presentation after her. I just wanted to share regarding the impact, especially the political impact. The other reason not to prepare a presentation is that it's about emotions. In order to have impact, you have to break stereotypes. The first step is to
touch the emotions. No facts and figures works when you haven't opened your heart. That's why we decided to go through the emotions for all the parties, the community women, the politicians, the institutions, the society. And here we have the second thing that you need is powerful messengers. Powerful messengers to touch these emotions, to make people feel first before act, before thinking, and then to sit at the table and start to discuss what to do in order to achieve something. We needed the messengers and the voices of the women from the community. And that's why the gatherings were so important for us. In Bulgaria, since the Roma community is very spread all over Bulgaria, it's very diverse. It has women with Turkish mother tongue, with Romani mother tongue, with Romanian mother tongue, with Bulgarian. We had women from the whole country coming together in the university. So we flooded the university with Roma women. Roma women were everywhere in the university. And here we come again to the emotions. First, university teachers, students were stuck, what's going on, invaded by Roma women. But then we had these voices sharing their experience. The second group we targeted was the politicians. And as it was said, dream big, we dreamed big. And we invited the vice president of Bulgaria. In fact, we didn't believe she would come, but she came. And she stayed. I'm finishing, I know I don't have time. She stayed, and it was important not just for her, because it made her feel emotional, but it was important also for our women. I will just read very briefly 2 sentences that she said at the meeting. She said, "In just 1 hour, you managed to make me believe that this country has a future. My team and I feel like we are in oasis of kindness, of positive news, of many warm-hearted, energetic, and ambitious, and most importantly, very good people who are doing something most important and giving young people faith, not just in something, and most important in yourself, that they can literally walk through walls, change their lives, break stereotypes, fight long-established dogmas, and show that this fight and this struggle is worth it because they all have a better destiny." So, and the final keyword that is important is visible. So the gathering, that's why the gathering was so important for us, because they made Roma women visible for the university. They made Roma women visible for the politicians, for the institutions, for the society. But the most important is that they made them visible for themselves, because this was the most important thing. Thank you. Thank you very much. And we have the last 5 minutes to Eleni Karafiliou and Vasily Kivatali from Greece. 5 minutes, the floor is yours. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Ελένη Καραφιλίδου, ακτιβίστρια, διαμεσολαβήτρια, μέλος της Επιτροπής Συντονισμού Διαλογικών Συναντήσεων και μέλος της AID. Θα σας μιλήσω από πλευρό της κοινότητας. Σε πολιτικό επίπεδο, οι συναντήσεις αυτές έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα της φωνής των Ρωμά στη διαμόρφωση πολιτικής. Οι πραγματικές ανάγκες των Ρωμά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με προγράμματα που σχεδιάζονται μακριά από την καθημερινότητά τους και σε γραφεία χωρίς τους ίδιους τους Ρωμά να έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις αναδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι και για το ίδιο μας το Δήμο να μας δίνει το βήμα και να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων για δράσεις που μας αφορούν, καθώς διασφαλίζεται η επιτυχία τους. Οι διαλογικές συναντήσεις είναι έμπρακτα μια επιτυχημένη πρακτική. Για τα δεδομένα της Ελλάδας, να συγκεντρώνονται 60 γυναίκες Ρωμά από όλη την Ελλάδα να συζητούν είναι μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία είναι να ανταλλάσσουν προβληματισμούς, ιδέες και κυρίως να διατυπώσουν προτάσεις για ενίσχυση της φοιτησης στο Ρωμά.
Ένα επιπλέον σημαντικό επίτευγμα που μπορεί να αξίζει να αναφερθεί είναι γιατί ότι μέσα από τη συνεργασία της AID ως φορέας κοινωνίας των πολιτών με το Δήμο δημιουργήθηκε ένα αίσθημα ασφάλειας στους Ρωμά του Δενδροποτάμου που είναι ουσιαστικό. Είμαστε μια ομάδα που συχνά αντιμετωπίζει προκαταλήψεις και διακρίσεις. Βλέπουμε τις προσπάθειες και την ομαλή συνεργασία φορέων κοινωνίας των πολιτών με τον Δήμο. Νιώθουμε πλέον ότι οι ανάγκες μας δεν αγνοούνται, ούτε αποτελούν σημείο αντιπαραθέσεων. Επίσης, το ανοιχτό περιβάλλον που δημιουργήθηκε μετά τις συναντήσεις ενθαρρύνει τους Ρωμά να συμμετέχουν πιο ενεργά στη κοινωνία. Ανέδειξαν την ατομική ευθύνη, τη συλλογική προσφορά και το δικαίωμα να συμμετέχουν ενεργά στη κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε έμπρακτα πλέον ολοένα και περισσότερο. Κορίτσια και Ρωμά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δράσεις, προσκαλούνται και από φορείς όπως ο Δήμος. Συνοψίζοντας, η προσπάθεια των γυναικών Ρωμά της AID και των συνεργατών της έχει δημιουργήσει θετικό κύμα αλλαγής τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο για τους Ρωμά στην Ελλάδα. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ενεργό συμμετοχή των Ρωμά στην διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν είναι ζωτικής σημασίας. Η Ελλάδα και ευρύτερα η Ευρώπη πρέπει να επενδύσουν στην ενίσχυση αυτή της πρωτοβουλίας των διαλογικών συναντήσεων. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία και να χαίρει την ανάλογη στήριξη από τους Δήμους ή χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είμαι η Βασιλική Βατάλη. Εργάζομαι ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης στο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκπροσωπώ μαζί με τη Γεωργία την Καλπαζίδου τον Δήμο, ο οποίος συμμετέχει ως πολιτικός εταίρος στο έργο, και θα παρουσιάσω συνοπτικά τον τρόπο εργασίας μας και τον αντίκτυπο που είχε το έργο τόσο στις γυναίκες όσο και σε πολιτικό αυτοδιοικητικό επίπεδο. Αρχικά να πω ότι μιλώντας για πολιτικές συστάσεις και για αντίκτυπο σε επίπεδο πολιτικής, αναφερόμαστε αφενός σε θεσμικές αλλαγές και στρατηγικές και αφετέρου σε καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Σε επίπεδο στρατηγικών και πολιτικών αποφάσεων, εξαιρετικής σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος ενέταξε το έργο στη στρατηγική του για την ενδυνάμωση των γυναικών Ρωμά, την παραμονή τους ή την επανένταξή τους στην εκπαίδευση και την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαρροής από την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αποτέλεσε το έργο δηλαδή ενεργό κομμάτι και συνέχεια του στρατηγικού σχεδιασμού σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο για την ενδυνάμωση των γυναικών, όσο και για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά γενικότερα. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, όπως είναι το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά, το οποίο στεγάζεται μέσα στην κοινότητα Ρωμά, η διασύνδεσή τους και ο επανασχεδιασμός του τρόπου διοίκησης, ώστε να απαντά στις ανάγκες των γυναικών και της κοινότητας, είναι μερικές από τις πολιτικές που ακολουθήσαμε και ενίσχυσαν αφενός τη συμμετοχή των γυναικών στις συναντήσεις και αφετέρου το ενδιαφέρον και τα κίνητρά τους για την εκπαίδευση. Η συνεργασία με τους φορείς βάσης, τα σχολεία και κυρίως η συνεργασία με τις ίδιες τις γυναίκες που συμμετείχαν ενεργά σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελούν τη βάση της μεθοδολογίας και του τρόπου εργασίας μας. Σε όλη την πορεία του έργου, άλλο ένα κομβικό σημείο αποτέλεσε η ανοιχτότητα στην επικοινωνία, στην έκφραση απόψεων και τη συμμετοχή. Αυτό, αν και ακούγεται κάτι απλό, ωστόσο δεν είναι. Δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιλογή, αλλά πολιτική απόφαση. Το έργο αποτέλεσε σοβαρή ευκαιρία για τον Δήμο ώστε να εφαρμόσει πρακτικές, έχοντας στο επίκεντρο πρωταγωνίστριες τις ίδιες τις γυναίκες. Σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξής τους, ο Δήμος υπήρξε αρρωγός, συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εκείνες που διαμόρφωσαν κλίμα εμπιστοσύνης και προσφέροντας ευκαιρίες στις ίδιες τις γυναίκες να είναι διαμορφωτές πια καλών πρακτικών. Το επόμενο βήμα στο σχεδιασμό μας ήταν να γίνουν οι γυναίκες Ρωμά ορατές, να ακουστούν από τον πολιτικό κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν επικοινωνήσαμε με κάθε ευκαιρία το έργο. Καλέσαμε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, δημόσιους οργανισμούς, πολιτικούς εκπροσώπους
να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Στοχεύσαμε και πετύχαμε τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αποτελεί και το εθνικό σημείο επαφής για θέματα Ρωμά στην Ελλάδα. Αποτιμώντας συνολικά το έργο, θα μου επιτρέψετε να κάνω έναν παραλληλισμό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο εργασίας. Πρόκειται για έναν χορό. Έναν χορό του εγώ, της προσωπικής ευθύνης που έχει κάθε γυναίκα συμμετέχοντας στις συναντήσεις, με τη συλλογική ευθύνη. Και όπως ο χορός απαιτεί να υπάρχει αρμονία μεταξύ των παρτενέρ, με την ίδια αρμονία προϋπέθεσε από πλευράς μας κάθε βήμα σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών και των αποφάσεων, χέρι-χέρι όμως με τις γυναίκες. Τα αποτελέσματα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι απτά. Αύξηση του ενδιαφέροντος των γυναικών για την εκπαίδευση, ενδυνάμωση των συνεργασιών και ενίσχυση του Δήμου ως οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής συνοχής. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να απευθυνθώ στις γυναίκες Ρωμά, στις πρωταγωνίστριες του έργου και να πω ότι από πλευράς μου, για ένα όνειρο, για ένα χαμόγελο έστω, για μία αγκαλιά αληθινή, αξίζει να προσπαθούμε. Σας ευχαριστώ για το χορό. Thank you very much to all. This was the second panel. Let's move into the third one. Thank you all. Buenos días. Primeramente, me presento. Soy María Alegría Gabarri Moreno. Voy a dar paso al cierre de esta conferencia final en esta mesa, en la cual me siento orgullosa y muy emocionada de compartir con la señora Manuela Fernández, que posteriormente daré paso. Antes, me gustaría una breve intervención. Trabajo como mediadora del pueblo gitano en la ciudad de Amposta, una ciudad de sobre 20.600 habitantes, donde 420 aproximadamente son de etnia gitana. En mi ciudad, Amposta, no hay asociaciones gitanas. Por eso fue tan importante cuando participé por primera vez en una de las trobradas del año 2019. A partir de ahí empezó un movimiento y empoderamiento entre las mujeres participantes de mi ciudad, tanto que en el año 2022 se hizo por primera vez en la ciudad de Amposta. El proyecto RTransform ha trabajado para transformar la realidad de la mujer gitana. Nosotras no queremos que nos den el pescado, ya pescado y servido. Queremos las herramientas para poder pescar por nosotras mismas. Queremos un mar lleno de posibilidades, de oportunidades, donde nosotras podamos elegir qué pescado pescar por nosotras. En este proyecto hemos acompañado a mujeres gitanas a tener estas herramientas, para que ellas tengan la oportunidad, la igualdad como las otras mujeres. Entre todos podemos transformar. Para eso necesitamos sumar unos a otros, aportar cada uno su granito de arena, sea desde la política, entidades, asociaciones, individualmente. Todos juntos vamos a llegar a esa transformación de una sociedad diversa e igualitaria para todos y todas. El proyecto RTransform ha sido una oportunidad para trasladar las trovadas a otros países, que otras mujeres y familias gitanas hayan podido tener estos espacios y seguir con esta revolución que empezó hace más de 20 años. En este proyecto nos ha permitido tener espacios de diálogo para dar oportunidades igualitarias en la educación de nuestros niños y niñas. Como Dron Cota Mestiper me siento muy satisfecha de este proyecto, porque no se trata de dar o recibir, se trata de compartir, acompañar, sumar, todas juntas hacia un camino a la libertad, libertad de las mujeres gitanas y de nuestro pueblo. Muchas gracias a todas. Ahora sí, tengo el honor de presentaros a la señora Manuela Fernández, graduada en Educación Social, Pedagogía, máster en Ciencia Política y actualmente estudiante de doctorado en Educación. Ha trabajado en el Plan Integral del Pueblo Gitano del Gobierno de Cataluña y en protección a la infancia y adolescencia en el Ayuntamiento de Barcelona.
Actualmente es la directora de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Cataluña y la primera persona gitana con un cargo en el Gobierno de Cataluña mujer. Bueno, voy a intentar ir rápido porque nos queda poco tiempo. Primero, agradecer a la asociación, a Drom Cotar Mestipen, el poder estar aquí. Estoy como muy emocionada de toda la mañana, además de escucharos, especialmente a las chicas que han hablado en las mesas. Yo vengo un poco a hablar de lo que se está trabajando en el Gobierno de Cataluña. Cataluña ha sido pionera desde el año 2001 en iniciar con el pueblo gitano un trabajo que se ha desmarcado del asistencialismo, del clientelismo y de la fundamentación en carencias del pueblo gitano, marcando un antes y un después. La voluntad política y el trabajo de los movimientos sociales gitanos han permitido conseguir allí en Cataluña una política pública transversal y dirigida a toda la sociedad, no únicamente a un tema de exclusión social y también implicando a la población no gitana, a los payos y a las payas. Es lo que se llama el Plan Integral del Pueblo Gitano, que se aprueba en 2005 y que ha editado hasta 4 ediciones más. Este trabajo ha incorporado la voz de las personas gitanas y también de los movimientos sociales gitanos desde una perspectiva de derechos civiles y políticos, expresando cómo es imprescindible implicar a las personas gitanas en todas las fases de elaboración de las políticas públicas para que éstas sean realmente efectivas y eficaces en sus objetivos. Por tanto, este plan, el Plan Integral del Pueblo Gitano, ha significado la primera política pública transversal con un presupuesto propio e implicando a todos los departamentos del Gobierno, dirigida a toda la sociedad, desarrollando actuaciones con impacto en la educación, como por ejemplo los grupos para conseguir el graduado en secundaria y la formación posobligatoria, el acceso a la universidad, que ha facilitado en los últimos años que más de 150, y me atrevería a decir muchas más, personas gitanas, muchas de ellas mujeres como María Alegría, por ejemplo, accedan a las aulas universitarias, el acompañamiento y apoyo académico a muchísimas estudiantes y representar la primera política educativa de acción afirmativa con reserva de plazas en las universidades catalanas para personas gitanas. Este plan lo lidera el Departamento de Derechos Sociales, en concreto la Dirección General de Acción Cívica y Comunitario del Gobierno de Cataluña. Yo no trabajo ahí, yo trabajo en otro departamento que se ha creado nuevo hace 2 años, que es el Departamento de Igualdad y Feminismos, que por primera vez crea el Gobierno de Cataluña y que se crea en igualdad con el resto de carteras del Gabinete del Gobierno. Esto refleja el compromiso de nuestro Gobierno de llevar a cabo 4 grandes transformaciones de país: la transformación democrática, la transformación social, la transformación verde y la transformación feminista. Esta última tiene un eje propio en nuestro plan del Gobierno, que es hacia un país feminista y basado en la garantía de los derechos humanos, que comienza con la siguiente afirmación: la desigualdad, la discriminación y la violencia son a la vez causa y consecuencia de sistemas estructurales de opresión que generan dominación arbitraria, como el heteropatriarcado, el racismo y el antigitanismo. La acción de este Gobierno apunta a garantizar los derechos humanos, ya que sin igualdad no hay libertad individual ni colectiva. Requiere una distribución justa y equitativa de oportunidades y recursos basada en el reconocimiento y el respeto de las diferencias. Este nuevo ministerio tiene entre una de sus competencias el desplegar la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que creo que no os voy a poder explicar, y la puesta en marcha de esta ley y su liderazgo, su aplicación, depende de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación, que es el órgano que tengo el privilegio de dirigir. Me gustaría decir que puede parecer una buena noticia que haya una persona gitana por primera vez en un gobierno, y por una parte lo es. Yo me siento muy privilegiada y creo que es una responsabilidad muy grande, pero también es una pena el hecho de que hayamos tardado, pues en nuestro caso, más de 600 años en hacer efectivo una cosa que debería de ser normal, no únicamente en el Ejecutivo, sino en todas partes. Y os digo esto y me emociono cuando veo vuestras caras. Para acabar, me paso lo de la ley porque la podéis encontrar en Internet, Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Me gustaría finalizar esta intervención reconociendo la utilidad
la necesidad y el impacto de proyectos como el que hoy habéis presentado aquí. Como representante gubernamental, me gustaría resaltar que la evidencia científica, especialmente en relación a las políticas públicas que protegen derechos fundamentales y especialmente en cuanto a las minorías, como es el caso del pueblo gitano y especialmente dentro de las minorías también a las mujeres gitanas, cómo es importante e imprescindible que estas políticas se basen en evidencias, que estas políticas se basen en resultados que ya hayan dado éxito anteriormente y que no sigan haciendo experimentos con nosotras y con nosotros. Por tanto, creo que es súper importante lo que habéis trabajado todo este tiempo. Yo espero que esto se vaya replicando y creo que además esto va a generar que cada día haya muchas más, ¿no? Yo cuando he visto a estas chicas hablar, ¿no? Y también al resto de primas, yo os proyecto y os veo en todas partes porque es importante que estemos en todas partes, que haya mujeres gitanas en todas partes, a nivel educativo, pero especialmente en espacios de poder donde se deciden las cosas del día a día. Lo dejo aquí, me siento muy emocionada, me sabe mal si no estoy haciendo la presentación que esperaba. Muchas gracias y opre Romia. Muchas gracias, señora Manuela, por tu intervención. Y muchas gracias a todas las personas que han hecho posible estar aquí hoy, que han trabajado y trabajan cada día para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, en la que ser gitana suma y no reste. Damos por finalizado esta conferencia con la presentación del vídeo que veremos a continuación. Muchas gracias. Over the years, we have created a network of Roma women through the actions that we implement so that women can gain knowledge or they can start their own businesses or even create their own associations. When RTransform project has started, we have contacted these women and they became part of National Coordination Committee. The role model preparation. The Coordination Committee and Tronco Talme Stipend discuss about the role model option and the inspirational speech. Finally, they choose the problem topic that they have previously discussed with other women, and that is related to field of education. Women and girls from the four corners of the country of Bulgaria participated in the meeting. What united the girls was the fact that all of them are actively involved in changing the situation of Roma women. Put them in position where they can make a decision that affects them daily life. Free language course for interested Romani women to increase their chance of employment. Roma should be accepted not only as a minority group, but as a part of the nation. Fight against stereotype and oppression.
We cannot believe it, but it's done. Thank you very much. Thank you very much. This is done. Please, if you can sign up in your way out, and we also going to celebrate all together an after conference lunch. I think it's important also to thank you, Drom, because was the coordinator of a very successful 3 years, and they gave us the opportunity to implement this incredible methodology. But I think it will change a lot of lives, and it has already steps have been made in all the countries. So you traveled this methodology, and we thank you a lot because it was a great opportunity for us, and it's an honor to being part of this amazing project, which is it has a vital. It's vital for our work. So thank you.